Now, these four people are expressing their opinion about the internet. Let's start with the first one, Claudia Flight from United Kingdom. We've got a computer at home, so I use the internet a lot for my schoolwork. Whenever I need to find out some facts, I do a search on the internet. I needed information about sharks for a school project. I found lots of useful articles and pictures on the internet. I printed the pictures and used them in my project. It was quicker than going to the library and looking at lots of different books. I got all the information from the same place, the internet, using my computer. Claudia Flight, United Kingdom. We've got a computer at home. لدينا حاسوب في البيت, so I use the internet a lot. لذلك أستخدم الإنترنت كثيرا for my school work. يعني واجباتي المدرسية, يعني لعمل المدرسة. Whenever I need to find out some facts, كلما أردت أن أكتشف بعض الحقائق, I do a search on the internet. أقوم ببحث على الإنترنت. I needed information about sharks for a school project. احتجت إلى معلومات عن القرش لمشروعي المدرسي. I found lots of useful articles and pictures on the internet. وجدت الكثير من المقالات المفيدة والصور يعني في الإنترنت. I printed the pictures and used them in my project. وطبعت الصور واستخدمتها في مشروعي. It was quicker, هي أسرع, than going, يعني ذلك أسرع than going to the library, من الذهاب إلى المكتبة العامة. And looking at lots of different books. يعني النظر إلى أو البحث في كتب مختلفة. I got all the information from the same place. حصلت على كل المعلومات من نفس المكان اللي هو شنو؟ the internet. Using my computer. باستخدام حاسوبي. Claudia Flight, United Kingdom. Hi Claudia من المملكة المتحدة. I use the internet for homework, to send emails and to download music. I also use it to find out what's on the cinema and read film reviews. The only trouble with using the internet is that you sit in the same place for a long time. If I look at a computer screen for too long, my eyes sometimes hurt. سعيد خوري, Lebanon. I use the internet for homework. أستخدم الإنترنت لإداء واجب البيتي, to send emails ولإرسال الإيميلات, and to download music ولتحميل الموسيقى أو الأغاني. I also use it to find out what's on at the cinema and read film reviews. وكذلك أستخدمه لأكتشف ما موجود في السينما وأقرأ عن مراجعات الأفلام. The only trouble with using the internet, المشكلة الوحيدة في استخدام الإنترنت, is that you sit in the same place for a long time. إنه يعني أنت تجلس في نفس المكان لوقت طويل. If I look at computer screen for too long, إذا أنظر إلى شاشة الحاسوب لوقت طويل, my eyes sometimes hurt. في بعض الأحيان عيوني تؤلمني. سعيد خوري, لبنان. The internet is very useful, but you have to be careful if you don't want to waste time. Sometimes you are looking for one small piece of information and you end up spending an hour surfing the net. For example, yesterday I wanted to find out something about the River Nile. I looked at 17 different sites and it took me 2 hours. Zainab Hashim, Iraq. The internet is very useful. الإنترنت مفيد جدا, but you have to be careful
ولكن يجب أن تكون حذراً if you don't want to waste time إذا أردت أن لا تضيع وقت. Sometimes you are looking for one small piece of information. في بعض الأحيان تبحث عن معلومة واحدة and you end up spending an hour يعني وتنتهي إنه أنت يعني قضيت ساعة surfing the net بالتصفح. For example على سبيل المثال yesterday I wanted to find out something about the river Nile. البارحة أردت أن أكتشف شيء ما عن نهر النيل. I looked at 17 different sites يعني نظرت إلى 17 موقع and it took me 2 hours وأخذ مني ساعتين. زينب هاشم عراقي. My business is buying and selling stamps. I do 70% of my business through the internet. I sell stamps to people in Malaysia, Japan, Europe, and the Middle East. Sometimes I think it's a bit lonely. If you do business in a shop, you see people and life is more interesting. With the internet, you don't meet your customers. I also use the internet for shopping. I buy plane tickets and train tickets online. I always get my theater and concert tickets online. I also buy books, computer programs, CDs, and DVDs. It's cheaper and quicker, and you don't need to go to lots of different shops looking for what you want. Mike Allen, Australia. My business is buying and selling stamps. عملي هو شراء وبيع الطوابع. I do 70% of my business through the internet. أقوم ب70% من عملي من خلال الإنترنت. I sell stamps to people in Malaysia, Japan, Europe and the Middle East. أنا أبيع الطوابع لناس في ماليزيا واليابان وأوروبا والشرق الأوسط. Sometimes I think it's a bit lonely. بعض الأحيان أعتقد إنه يعني أشعر بالوحدة. If you do business in a shop, لو تقوم بعمل في محل, you see people and life is more interesting. ترى الناس والحياة أكثر ممتعة. With the internet, مع الإنترنت, you don't meet your customers. لا تقابل زبائنك. I also use the internet for shopping. وأيضا أستخدم الإنترنت للتسوق. I buy plane tickets وشراء يعني أشتري بطاقات الطائرة and train tickets وبطاقات القطار على الإنترنت. I always get my theater and concert tickets online وأحصل على بطاقات المسرح and concert الحفلة الموسيقية من الإنترنت. I also buy books وكذلك أشتري كتب computer programs برامج حاسوب CDs and DVDs. It's cheaper and quicker. إنه يعني أرخص وأسرع. And you don't need to go to lots of different shops. ولا تحتاج أن تذهب إلى يعني الكثير من المحلات looking for what you want. تبحث عن ماذا تريد. Mike Allen, Australia.